Welcome to New Europe Studios. I am Dan Alexe. With us today, Mr. Viktor Yushchenko, a former Ukrainian president and one of the main Ukrainian politicians today, who is in Brussels at the invitation of Henri Malosse, president of the European and Social Committee of European Union. Mr. Yushchenko, welcome to New Europe Studios. Thank you. What is your assessment of the situation today in Ukraine? Перш за все, я хотів First би of all, I would like to застерегти наших європейських warn партнерів our European friends and partners дивитися на not to look at конфлікт, the conflict that is taking place in Ukraine між Україною і Росією as a purely bilateral конфлікт conflict регіональний. or regional or local conflict. Цей конфлікт носить геополітичний вибір. This conflict has a geopolitical nature. Як у свій час, майже 20 років назад, More than 20 years ago, були анексовані 20% території 20% Азербайджану, of the territory of Azerbaijan was 20% annexed. території Молдови, Then later 20% of the декілька років territory назад of були Moldova анексовані was annexed. 20% території Only several years Грузії. ago, Georgia lost 20% of its territory. Декілька місяців назад Several відбулася months ago, анексія 1/25 території a України. similar thing happened in Ukraine, which lost 1/25 Це part не of its проблеми territory. етнічного характеру, These are not problems of ethnical це nature. не проблеми філологічні, These are not мовні. linguistic or language problems. В цих проблемах є один знаменник – This problem has one common dimension: імперська політика. imperial Кремля. politics of Kremlin. Декілька місяців назад Several months ago, Путін сказав, Putin said, найбільша трагедія ХХ the largest століття tragedy of the 20th century – розвал Радянського is Союзу. the collapse of the Soviet Union. В другому інтерв'ю він сказав, In his other interview, he said, а що таке Радянський Союз? what is the Soviet Union? Це Росія, He said, this is Russia тільки ім'я інше. under a different name. Тому відновлення Росії Restoring в концепті or Радянського rebuilding Союзу Russia in Я the переконаний, concept or within the це є boundaries of the місія Soviet для Union Путіна. is Putin's ultimate goal and mission. Безумовно, місія створення нової неоімперської Росії Undoubtedly, the building без of України the new empire неможлива. is impossible without Ukraine. Завжди в російській політиці на першому місці стояло українське Ukraine питання. has always been a number one issue of foreign policy agenda of Russian Federation. І сьогодні неможлива Today, версія оновленого of СРСР The new Soviet Union без України. is impossible without Не може Ukraine. бути митного союзу без The України. customs union makes no economic sense Не without може бути зони Ukraine. вільної торгівлі без України. The so-called free trade може бути zone makes євразійського no sense простору without без Ukraine України. for Russia. But can Ukraine live without Russia? Але чи може Україна жити без Росії? Ми суверенна незалежна We держава. are a sovereign independent country. Ми один із найстаріших народів Європи. We are one of the oldest nations in Europe. Ви знаєте, ми завжди впорувалися самостійно своїми проблемами. We have always been able to cope with our problems Очевидно, by ми ourselves. не на окремому острові живемо. But unfortunately, we do not live on Ми an маємо isolated економічні island. стосунки з Росією, We do have dynamic relations with Russia, але ми хочемо, щоб ці стосунки були but we рівноправні. want them to be set Не on колоніальні. equal terms. We don't want to be Тому colony again. кожна європейська нація That is why every European nation самодостатня. is self-sufficient. І українська нація самодостатня. Same applies to Ukraine. But when you say the Ukrainian nation, part of the Ukrainian nation is made of Russian speakers. У вас є люди, які говорять What do you do with that part of the Що population? робити з цією частиною населення? 95% ірландців говорять англійською 95% мовою. of people in Ireland who consider themselves ніхто не Irish ставить speak під сумнів English, існування but Ірландії. nobody doubts the existence of Королева Ireland. Британії не And the направляє Queen of війська Great Britain does not send troops охороняти англоязичних to в guard Ірландії. English-speaking population of Ireland. Ви знаєте, якщо людина використовує російську мову, If somebody uses своєму the Russian спілкуванні, language in their це ще не communications, означає, що це it людина does not mean піддана that this person Путіну. is Чи devoted to Putin or that this person is Russian patriot. This is not the case. Ви знаєте,
350 років For останні 350 years, ми не мали своєї держави. we did not have our І own значна state. частина України Significant part of Східної Ukraine, especially eastern була Ukraine, колонією Росії, has been a colony of Russia, де в нас забрали where наше ім'я, the name was stolen. церкву, Even the church was де забрали нашу split in мову, several де забрали нашу denominations. культуру, Our language and culture was де taken away. здійснювався великий проект русифікації. Where a large Russification І тому project is taking українці place. говорять на українській That is мові, why we have Ukrainians who speak українці Ukrainian. говорять на російській We have мові. Ukrainians who speak І ми на Russian це дивимося And we як look at that спосіб спілкування. as simply Це не межа, a tool of communication. This яка is робить not якісь something протиріччя. that divides us or that Це не creates більше, certain чим відмінність. conflicts. So if it's not the language, what is it that makes an Ukrainian be a Ukrainian? Наша ідентичність. Our identity. Знаєте, 2/3 українців 2/3 of Ukrainians мають, поділяють уподобання і формують своє спілкування на материнській мові. Do speak Ukrainian and use it as their main language. У нас є власна національна церква. We have Ukrainian У church. нас є власна національна культура. We have Ukrainian culture У нас є власна пам'ять. that is unique to Ukraine. We have our national memory, національні герої, our heroes, звичаї, традиції. traditions and До речі, customs. одні з старіших у Європі. By the way, some of them go back to centuries and millenniums. It's one of the oldest nations in Europe, Ми indeed. маємо чудову We have, державницьку історію, A починаючи beautiful з 10 століття. history of Ukrainian statehood that began in the 11th century. Власне кажучи, проти цього якраз була і направлена російська імперська політика And this is останні against 300-350 років. Russia was fighting with Ukraine, and this is what Russia was trying to destroy in Ukraine during this 350 tragic years. Позбавити те, що нас ідентифікує. To deprive us of what makes us Ukrainians. So to sum up everything, if a military solution doesn't seem to be possible or to be wished for, what do you answer to Russia's proposal of federalization of Ukraine as a solution to the conflict? У нас 76% 76% of Ukrainians етнічна складова української нації – це є українці. 76% of citizens of Ukraine consider themselves Ukrainians. Ми завжди були унітарною We нацією, have always been a united nation, a і коли unity була можливість, nation. мали унітарну державу. And when we had an opportunity to have Тому, our own state, we had it. безумовно, суспільство не поділить That цю is думку. why the majority of the population І does not три share the четверті idea of сьогодні українців federalization. виступають за The official унітарну державу. data is that І, до речі, 76% з єдиною stand українською against державною мовою. federalization, and they insist on one Ви state знаєте, language, це класика. Ukrainian. Це все одно, що аналогічне питання задати французам, This is a німцям, question that італійцям, you may іспанцям, want to ask, португальцям. French Uh, people, Spanish people, Portuguese people. Будь-які традиційні нації. In any traditional nation that has long history, Для того і держава робиться, щоб захистити національні цінності, національні actually, this інтереси. is the reason you have the state, in order to protect everything that makes you a country. You've been invited to Brussels by Mr. Henri Malosse, who is president of the European Social and Economic Committee. What do you expect from Europe? Перш за все, я дуже вдячний пану президенту First of all, за запрошення, I would like to за той thank діалог, який Mr. ми President for his вели. invitation and І for ще the будемо dialogue that we продовжувати. have and that we will continue to have. Якщо ви пам'ятаєте If you події remember українського what майдану, happened in Ukraine які почалися 21 that листопада, started on the 21st of November of 2013. ключовим словом для цього майдану The key word for the beginning of the було слово protests «євро». was European integration. всі студенти Києва All students of Kyiv вийшли на майдан went to Maidan, з to the одною central вимогою. square of Ukraine, with one demand. повернутися до європейського курсу. Let's go back to the European І course.
Ми сьогодні з президентом And Малосом today, говорили про when те, we що talked about this with можливо President найперша Malosse, місія реалізації цього курсу probably the most important mission of the кладеться на плечі implementation його of this course комітету. Actually lies with his Це формування committee, тої прагматичної, which means building a економічної, very pragmatic соціальної economic, політики, social яка policies in буде Ukraine зреалізована в рамках that will be політичної асоціації. implemented with the political association with the European Mr. Union. Malosse, what can you answer to this declaration of love? Yes, it was a declaration of love to Europe. And I think that it's a test for the European Union how the situation in Ukraine will be solved, preserving integrity and the European perspective for Ukraine. It's a test for us. Because it's the first time that the European Union is facing directly the question, should we be able in our own continent to make prevail our values, to promote our conception of democracy or not? This is why we have all Europeans to be so much concerned and engaged, because on the future of Ukraine will depend the democratic freedom of Europe. This is why we have invited President Yushchenko. Thank very you. much. Thank you, President Thank you. Yushchenko. We had with us today President Viktor Yushchenko, former President of Ukraine and one of the main politicians today in Ukraine, and Mr. Henri Malosse, President of the European Social and Economic Committee. I am Dan Alexe. You are in the New Europe studios on Place Jourdan. Thank you for being with us. Thank you.